Tomorrow and Monday I'm distributing it. And I think all the counties pia wamepata zao. Na tumeshukuru hiyo. Thank you very much. Let me now take this opportunity to invite Mheshimiwa Dr. Gideon Ochanda, MP for Bondo. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, together with your deputy, allow me to observe the protocol as it is, and because of time, please, I want to say a few things. Number one, Your Excellency, in investing, definitely in investing, any investor looks forward to a return on investment. You can only reverse that with magnanimity or a totally different vision. And Your Excellency, being here demonstrates to us that you can reverse the whole issue of return on investment with magnanimity and a clear vision. And that is exactly, even with the 30% that Hesbon was talking about that you got from Omollo Primary School, Raymond is PS Interior. Thank you very much. Thank you very, very much, Your Excellency. That is magnanimity. In the same way, Mr. President, I want to reiterate that in this region, we, in terms of the economy, either the economy is dead or is dying. What we want to place in front of you, very clearly, Your Excellency, is that don't preside over the barrier over our economic situation in this country. As a region, the Lake Basin, our economy is either dead or dying, and I want to request you, please, Your Excellency, don't preside over its total barrier. Be part of us. Let the Lake region be part of the geography of this republic, and we'll always want to be with you when that becomes part of your exercise in running this country. There are things that are happening or have happened. There are things like we have seen after the elections, Your Excellency. Many things happen, and this one we saw it, and we've been seeing it over a period of time in this country, that after every election, there are issues. There are issues all over. What is it that we need to do so that after these coming elections and many more to come, we don't have issues? Can this be part of a very serious agenda? Because we can't have elections that are disputed through and through. We can't have elections that now what we are seeing this time around, you know, like in football, like we've been saying, when the game is on, when there are issues, you bring in the VR. You are seeing our VR being brought after 6 months. What kind of a game that is? Nimi pirose rumo bangdwe cha uchel ekakoro ukenu wangoa VR. The money was now the result after 6 months. How can an election be like that? Or even if it's in a game, how can a score be like that? That you wait for 6 months and then bring in your own results. I think this is not doable. It's not easy. Your Excellency, I'm trying to tell our people, yo turua wase go siasa higini nyakane wachak beru go uru. Wase luwa jomwanyalo, wase chopo kodi kamwantire katasani, duto manyisore enigino timenadi otamore. Ya? Gino timenadi gino tamore. Toka giboro tami. Ti wuok ti mako lwet nyawadu manyalo mondo mi wuoth udhi mbele. Wamakru wuodni wadhi uru mbele kako ganda. Ere uru kamano. Thank you very much, Mheshimiwa Gideon, Dr. Gideon Ochanda. Iko pressure mingi. Naona vijana wana Jalasi yuko wapi? Jalasi yuko hapa. You know, he was a fisherman here in Homa Bay. Sasa nikiita ujienda before him, hebu kuja haraka, lakini 1 minute. 1 minute, Jalasi. Yeah.
Na sitatoka hapa nyuma yako. Endelea. Toka nyuma yangu jamani. Niko nyumbani. Your Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, Rigiji, rafiki yangu, karibu sana nyumbani. And when I say home, Homa Bay to me is home. This is where I was born and bred. And in the shores of Lake Victoria down here is where I started my trade as a fisherman. Kama kuna hustler na mtu anafaa kujua mambo ya hustler ni mimi. Hapa ndio tumeanzia. And just to say a few things, Your Excellency. Down here when I was working here, there used to be a company called Capital Fish. Capital Fish used to employ more than 10,000 people down here. As we speak, fish from Homa Bay is processed all the way in Thika. Kindly, if you can revive one here, it will be a big thing for the people here. The second thing, just 5 minutes away from here is a place called Olari. Olari is the home of the most sweetest pineapple you can ever get. But we need to add and put value addition to the farmers there. A food processing factory down here in Olari will make a lot of sense. Your Excellency, this is Homa Bay, the county of great potential. I'm telling you, sisi kuna watu wengine tunakaa hapa hata tuamini kama wewe ndio rais. Kwa sababu tulikuwa tunajua hii ni yetu kwa mara ya kwanza. Lakini imekataa. Yani kama ingekuwa ni mtihani tulikuwa paka na marking scheme. Kitu ilikuwa tufanye ni utoe answer huku urudishe hapa. Utoe hapa na ilikuwa inaenda vizuri paka dakika ya mwisho sijui ulipenyea wapi. Unaelewa? Sijui ulipenyea wapi. Sasa wewe ndio rais. Na rais ni William Samoei Ruto. Unaelewa? Na next week mimi naenda kusimama mbele ya chama yangu ODM kwa sababu nimeitwa kwa disciplinary committee. Na nimeangalia mashtaka yote, ile kubwa zaidi ni kuwa mimi ni rafiki yako. Sasa wewe najua ni rafiki ya baba na mnaongea. Muongeleshe kwa sababu nikiona watu tumeshtakiwa naye, Ojienda wakili, Karoli wakili, Jalasi limesimama hapa. Sasa jamani jamani wasilimalize kama huko. Bwana sifiwe watu wa Homabay, asanteni sana. Jalas in the house. Jalas in the house. May I now invite Senator Professor Tom Ojienda to make a few remarks. Karibu Professor. Na hakikisha umeokoa Jalas. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President Rigathi Gachagua, Head of Civil Service, President Mr. Felix Kosgei, CSS President, PSS President, Honorable Members of Parliament, and of course those who have come to join us in this function. Ebu mnisalimie kwa juu hivi. How many of you welcome the President to Nyanza? Asanteni sana. Na watu wa Kisumu, nionyeshe mikono watu wa Kisumu. Karibuni. Your Excellency the President, I want to say two things. Of course, number one, Jalas, don't worry, I am your lawyer. And when I'm your lawyer, you are safe. We'll go through the process together. Your Excellency, we appreciate your visit to this region. We appreciate you because we know that your choice of Dr. Raymond Omollo as PS Internal Security will bear fruits for your ministry. I'm in a special position because the CS Internal Security, Professor Kindiki, has been my friend of over 10 years. So I know that he's a capable man because I know that I published a book with him some time back on maritime security. He's a good mind. Your Excellency, this afternoon, I just want to say this, that we belong to another party, ODM. And I think as members of the opposition in this hall, the 6 of us who are elected, we occupy a special place because we are a demonstration that your government is doing great things to Kenyans and to this region, and that is why we have chosen to deliberately work with your government. And there's no apology about that.
There's no apology about that. And Your Excellency, Article 38 of the Constitution gives us power to draw that conviction and to work with the government, because we know that once you are elected, you shall serve this country for the next 5 years. Or is it 10 years? I think for the next 10 years. The leader of majority is here, and he knows that we have continued to deliver in Senate for the people of this republic. And even when there were flare-ups in Sondu, I spoke to Aaron Cheriot, my leader of majority, and I told him that we need to make a concerted effort to make our people live together, because the border town of Sondu is the intersection for Homa Bay County, where we are today, Kisumu County, and Kericho County. And we see no cause why people should wrangle over boundary, because any person living a boundary must learn to love their neighbor and to live together. It is a task we have undertaken to continue. We shall convene, Aaron, we shall talk to the elders in Nyakach, in Kericho. We shall bring them together, and we shall seek the help of the PS Internal Security, so that we gel the communities together and we continue living, because we see nothing unusual, because these are communities that have lived over the years and continue to intermarry. So, Your Excellency, we have the full confidence in your administration. We have the full confidence that you will guide this country, because these are, and we have the full confidence that even those who continue to complain, Your Excellency, believe that you are leading this country in the right direction. Your Excellency, I want to welcome you to Kisumu. We now have the Mamboleo Moroni Road that is on course. We have the Soin Dam where works are about to commence. We thank you that your agenda of development will make the people of this region see that you stand for delivery of results. And that is what we want for this country. And you mean the best for this country. How many of you agree with me? How many of you? So let us work with His Excellency. Let us support your government. It is our commitment that we shall support your government as we continue to lead this region. Thank you, Your Excellency, and God bless you. Hata mimi nitasema machache kabla sijatoka hapo kwa jukwaa. One, Your Excellency, is to sincerely thank you for the hand of friendship that you have extended to us. We have been in various political formations with you, on and off, but when you assumed power, you welcomed us for the simple purpose to help bring development to our people. That is the friendship that we have. I don't remember you asking us to join UDA or to change our political parties, but just engaging us on the issue of development for our people, and we are very grateful. However, it has led us to holding the sharp end of the knife, but we are ready for it, because we believe courage is one virtue which if you don't have, then all the other virtues are nonsense. And on this, we will fight like the gladiators of Rome. We will enter this ring with the words, Lord, let me win. But if I cannot win, let me be brave in my attempt. Tuko tayari, be assured. Finally, kuna watu wengi hapa wanakutarajia in other places. We have people from game here who would like to hear, unaenda kwao lini? Watu wa game wako hapa. Watu wa Bondo wako hapa. Watu wa Suba wako hapa. Any date? I don't want to make any statement. Your Excellency, tell us ni siku gani unakuja huko, those 3 areas, vile tulipanga tumalize vitu zetu za kimaendeleo. Otherwise we welcome you. Tunajua vile tunajipanga hata sisi. Asanteni sana Jothuru wakumuru wako goje welo, Raymond Omollo, Solicitor General Mose, CS Machogu, CS Owalo, PS Kombudo, GPS Morati. Those are our people from Nyanza. We are behind you. Fanyeni kazi na wananchi and on behalf of the President. Asanteni sana, Mungu awabariki. May I now invite Mheshimiwa Silvanus Osoro, Majority Whip, kijana kutoka South Mugirango. Karibu sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency Rigiji, and the guest of honor of today, Dr. Raymond.
yangu ni machache sana, ni kukaribisha nyote hapa Nyanza na pia kuwaonyesha wabunge ambao wamekuja kucongratulate Mheshimiwa Raymond. Kwa heshima kubwa, Your Excellency, ningeomba wabunge wote ambao wamekuja for this occasion tusimame juu tafadhali. Wabunge wote. Wabunge wote. Your Excellency, utaniruhusu hapa inaweza kuwa makosa sana. Nimeona wabunge kutoka area ya Nyanza kama wote wamezungumza except Mheshimiwa Nyamita. Nyamita, njoo hapa tafadhali dakika tu moja. Ndio wengine mketi kidogo dakika tu moja because nikiwa nimesimama hapa inaweza kuwa mbaya sana. Asante sana Mheshimiwa Osoro. Your Excellency the President, the Deputy President, the Cabinet Secretary is present, and the PSAs and all dignitaries. Nyasaye ber, seche duto. Your Excellency, indeed it would have not been very good if I don't speak because I am also a member of this church. Now, wewe unajua, my first time coming to State House when we met with you, we came with our global president. And you know the instructions alipeana hiyo siku. Leo tumekuja hapa and it's a Sabbath day, is a very special day for us. Na umesikia hata mahubiri yetu, it is clinically and scientifically delivered. Sio hii ingine. Hawa watu kwa hii kanisa yetu, all the pastors must go to the university, hata ndo wameita vice chancellor wanaona hapa. Kwa hivyo hata kama mimi najua waziri Kindiki anasumbuka na ile sheria, chukua script kutoka hapa kwa hao watu wa kanisa wakwambie how to run a proper church. And thank you very much for the powerful words. Your Excellency, we want to thank you for visiting this region, particularly Homa Bay. I thought it was 3 times, but I've been told it is 4th time that you're coming here within a year. We continue to welcome you. Wengine wetu tuko under a lot of pressure. Msikia Mheshimiwa Jalango amesema tumeitwa disciplinary committee. Mimi nimepata barua yangu. Makosa nimeandikiwa ati nilikuja kwa ofisi yako kuona the President of the Republic of Kenya. Baada ya hiyo tukaenda kwa Deputy President. Sasa mimi nashindwa, in my day-to-day running of activity, I am a member of parliament in the National Assembly. I oversight your government. We interact with you even in committees of parliament through your officers. What is wrong in me discharging my duties in asking you within the vastness of the nation, as you are considering other regions, ukumbuke watu ya Migori na watu ya Nyanza? Iko makosa? Benitie makosa kanyo. Lakini sisi tutaenda. The next thing I wanted to tell you, Your Excellency, kabla ukuje hapa, and I think it's a very big issue, watu wako wakisema hapa. At our border in Sondu, in fact, that is the latest thing watu wanajaribu kusensationalize around this area. Atio watu kutoka Kalenjin wanaua Wajaluo pale Sondu. Sisi na nyinyi ni Nilots. Sisi ni mandugu na tumekaa kwa amani. Today you are here. I spoke to the CS Interior. He said he was there in the morning. Your Excellency, you are here. And I think part of that sensationalization, hiyo kuiweka watu waanze kuona huruma, ilikuwa ni kwa sababu your PS for Interior was having a homecoming. I am sure the Senator for Kericho is here, the Senator for Kisumu is here, and all of us leaders from this region, including your good self, Your Excellency, tusaidie hiyo mambo iishe kabisa, au watu wakae chini, hiyo mambo ya conflict ikuishe. The other thing I wanted to say, and this I want to say on behalf of the church, Your Excellency, kanisa yetu limetushikilia sana, and there's a very predominant church around this area. Wakati walikuwa hapa, ulisikia wakiintroduce hapa tuko na ma presidents, alafu wakaintroduce iko jamaa yao ya protocol. Pastor Ken, hebu simama. Pastor Ken yuko hapa. Kuja hapa rais, hata uende msalimie. Huyu, this is the gentleman who organizes the church, anapanganga hata hawa watu wengine wote. Mimi najua unatupenda, umetupatia Raymond. Ukipata nafasi mahali kidogo hapo, Your Excellency, kumbuka huyu Pastor Ken, weka yeye mahali hapo akae. Akwayo kwa soka akwayo. And finally, on issues economic in this area, vile wamekwambia mambo ya samaki and cotton in this area, mimi natoka pande ya sugar belt. Tusaidie ile
factory ya sukari ikuamue, watu waanze kupata pesa. Mwisho, tumekaa na wewe more than 5 times. There is not a single time in any of those meetings ambayo umeongelesha sisi mambo ya siasa. Many people think here every time that we seek even an appointment to come, unatuongelesha mambo ya siasa. You have always asked us, ni nini unataka tufanye? You came to my constituency. There are promises that you made. I want to report here, Your Excellency, that we are making very good progress with your officials. And after I think in about another 2 weeks like this, I'll be seeking the Minister for Health and the Prime Cabinet Secretary wanakuja kufungua pale groundbreaking, hospitali inaanza kujengwa. Wewe kuja tufanye maendeleo, wengine wataongea, ikifika usiku watalala. Asanteni sana. Dakika moja yako imekuwa 5. Dakika moja mheshimiwa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, all protocol observed. I want to thank you for 3 things. First, for giving Ray a job. And Ray, the Bible tells me in the first book of Thessalonians 5, 16, 17, 18, give thanks, rejoice, pray until something happens. I, as your friend, I call upon the Lord to bless you. As put in the 1 Chronicles 4 verse 9, the prayer of Jabez. May the Lord expand your territory. Your Excellency, secondly, I want to thank you for nominating the Chief of General Staff from SIA, Francis Ogola. We are very happy with you. Number 3, for nominating C.S. Owalo. Your Excellency, the people of Game are pregnant. They are waiting for your coming. Today was the day you were supposed to come, but we are here. I'm sure in the next couple of days, they will know when your visitation will be right. Your Excellency, Karoli heard what I was saying in the morning, that for the first time in the history of Kenya, all the MPs in Kenya, they're not talking about it, we have received CDF by the 10th of July. Nobody, for 5 years I was in Parliament, we always received the last batch in October. And people, even those who are talking about taxes, the counties have already received all their monies. And they are saying don't collect tax. I challenge them. If they really believe we should not collect tax, they should not tax our mothers in the markets. I'm challenging them because they cannot talk left, right, and they're getting money direct from your government. Your Excellency, I believe we are on the right track, we are on the right direction, and we will be judged correctly. You know what Jala said? Our team, they'll be given 1 letter each. I am the only one who has been given 2 letters. I'll be told I'm summoned on Tuesday and summoned on Wednesday. I know why they are summoning me. Tutakutana huku mbele. Asanteni sana. Finally, Mheshimiwa Bor. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, CSS, Deputy President, yangu itakuwa machache sana because of time. Your Excellency, mine is just to thank you for appointing our son and my friend, Dr. Raymond Omollo, as a PS Internal Security. As an MP from this area, Your Excellency, tunajua umeingia kazini saa ile mawimbo yako mengi. Wewe kama captain wa hii vessel inaitwa Kenya, tunakuomba mheshimiwa, ukai tuna nguvu kudhibiti meli inaitwa Kenya na endelee mbele. Dothura untie. Adamo na watch kama. Apaka ng'eny koso ng'eny. Apaka ng'eny ndo kamano. Uyena mwana tigi rais koso kitwa kitigi rais. Jadi mwenye mwana tigi rais mwana kenu maendeleo Nyanza ka. Mtukufu rais amesema wametupatia idhini tufanye kazi na wewe na tulete maendeleo hapa Nyanza. Asante sana, karibu Nyanza. Haya, asante sana. Sasa hao wameisha kwa sababu ya muda. Wale waheshimiwa tena sasa tafadhali tusimame ndio waseme tu majina. Simameni sasa. Haya. Huyu kutoka Patrick Chuka Mang'ombe, mbunge wa Chuka Mang'ombe kule Tharaka Nithi County, keti chini. Mpuri Yaburi kutoka kule Meru, Peu, keti chini. Mheshimiwa Nelson ambaye sasa nasikia hapa ni anti zako kutoka Belgut. Mheshimiwa Kitayama Marwa
kutoka Kuria East. Anajulikana. Huyu nywele nyeupe kutoka kule Meru. Hebu geuka kabisa mheshimiwa, watu wakuone. Asante sana Mheshimiwa Rindikiri. Mheshimiwa kutoka Limuru, Lari. Mheshimiwa kutoka Lari, Kahangara. Asante sana, keti chini. Mheshimiwa Dido Raso kutoka Marsabit. Asante sana. Mheshimiwa Tongo na mtulizo wa mwisho huyu Mheshimiwa Hussein, yes, kutoka kule mwisho northeastern, the other part. Sasa Mheshimiwa Tongoyo ndio chairman wa Security Committee, Your Excellency. Yeye ndio walifanya vetting kwa Mheshimiwa Raymond, wakasema ya kwamba is fit to hold public office na wakampatia kazi. Kwa hivyo Mheshimiwa Tongoyo, wave wa kuone unafanya kazi vizuri pamoja na wenzako. Your Excellency, niseme kwamba hii area yetu ya Nyanza, because watu wengi husema Nyanza, wanasahau sisi kama jamii pia kutoka sehemu ya Kisii tuko ndani ya Nyanza. Hii area yetu yote ya Nyanza tunataka kukushukuru sana kwa heshima sana, kwa sababu ya zile vitu ambazo na zile appointment ambazo umetupatia. Huyu Mheshimiwa Raymond wakati ya kura, Your Excellency, tulikuwa tunakutana na yeye and it was not fashionable to even appear ya kwamba umevaa kofia ya yellow wakati huo. Tulikuwa tunakutana na Mheshimiwa Raymond, anatuambia tujikaze, anatutafutia kitu kidogo kwa mfuko, tunaweza kukampeni pamoja, anatuwekea gari mafuta sometimes. And today we want to appreciate you big time, Your Excellency, for rewarding those people who work hard for this government. Thank you very much. Your Excellency, kidogo kuna challenge watu wanashinda wakizungumza, haswa kwa sababu ya hii maneno ambayo inaendelea katika hii nchi, kwa sababu ya kupoteza kura. There are two things that people do not know. You approached us in parliament, Your Excellency, na ukatusukuma tuweze kuimpose taxes on the people who import fish from China. Kwa sababu watu wanaenda kule China, wanapata fish that is very cheap. They bring it locally. Our fishermen kutoka hapa Homa Bay na Kisumu na kwingine wanakosa market kwa sababu kuna cheap fish kutoka kule China. Ukakuja ukasema kwamba we raise taxation on the fish importation, ndio tuweze kupandisha kidogo wale local farmers waweze kupata mahali pa kuuza. That cheap importation of fish ndio ili cost watu wa hii area, factory industry ambayo ilikuwa hapa ikafungwa kwa sababu hakukuwa na market ya kuweza kuuza fish cheap ilikuwa inakuja. Tunakushukuru sana. Lakini kuna maneno kidogo, Your Excellency. When you look at Mheshimiwa Raymond, kuna watu wanamwangalia, wanaona kwa sababu yeye ni mpole, kwa sababu yeye ni humble, kwa sababu hana maneno mingi, anaenda kanisani, wanamdharau zaidi. Wanaona ya kwamba hata wakiandamana hizi area zote yeye ndiye anaweza umia. Your Excellency, tunakuomba ujue ya kwamba watu wa hii area hawana ubaya na wewe. Ni element tu kidogo ambayo inatumwa kwa barabara kuja kuangamiza watu wengi ambao wanakusupport. Most of these people support you from the entire region ya Nyanza, and we support you. Hizo mipango zote ambazo umeweka, mipango za Hustler Fund, hata hii ya walimu ambayo inakuja, tunakuomba kwa heshima, barua nyingi pia zikuja hii sehemu ndio watu wetu pia waweze kupata kazi. Kwa hayo mengi na machache, Your Excellency, wacha nichukue fursa hii nialike the majority leader wa Senate aweze kuzungumza machache. Asante. Your Excellency, the President, William Ruto, Deputy President Rigathi, viongozi, chief guest wa siku yetu ya leo ambaye tumekuja kumshabikia Dr. Raymond Omollo together with your family, wakaaji wa Kanyipir na Homa Bay kwa jumla. Naomba niwasalimie Jothurwa untie, Nyasaye ber, Sechete. Asante. Ningeendelea zaidi na Kijaluo lakini His Excellency the President atapotea kidogo. Anataka asikie kila kitu ile mimi nasema. Your Excellency, kabla nizungumze, kuna senators ambao wamekuja kumpatia mkono wa baraka ndugu yetu Raymond Omollo who are here. I just want to request them to stand, just like our colleagues in the assembly, about 2 or 3 of them. I've seen one, that is Senator Methu from Nyandarua County, just wave. Thank you.
There were others probably they left with the team that has left earlier. Your Excellency, I'll be very brief. Ya kwanza, nataka nimpe pongezi huyu Dr. Raymond. Dr. Raymond, many people have said very good things about you. And I cannot contradict them. Because knowing you as a person, I can give testimony kwamba the things that people are saying on this podium are true about you. Many times, people only say good things about people when they are dead. But I want to tell you the truth, that the people that have spoken here represent the truth about who you are as a person. The only thing I didn't know, but it is in line with your character. I was wondering why you are such a resolute person. Sikujua ni kwa sababu wewe ni wa hii kanisa ya wa Adventista. You know, Adventists are very resolute, and once they are decided on something, that is the direction they take. That is why Your Excellency Raymond, many people may have forgotten that this Raymond was a CEO in the previous administration, or Lake Basin Development Authority, at a time when it was very unpopular to even become friends with you and talk to people like us. But Raymond used to be an occasional visitor to your office in Karen. He used to have friends like us. And even in the run-up to the general election, many people asked him, are you not fearing, Raymond, that in the event that maneno ya siasa iende vile watu wengi walikuwa nafikiria pengine itaenda, that you will be jailed? He said, my fate is in the hands of God. And true to that faith, we are here to celebrate you, Raymond, because of that, being a man of great faith. So I celebrate you, my brother. We wish you well. Mimi nimeleta mkono wa baraka from the people who serve with you in the Senate to tell you that we shall support you, we shall work with you in all the work and the duties that you do. Wewe count on our support. Mwisho, Your Excellency, nikaribia kumalizia. Nimwambie tu huyu Raymond. Unajua saa nyingine watu wanaweza zungumza hapa siasa, waseme ni kama unajua hapa Homa Bay pengine rais akupata kura mingi zaidi ama kitu kama hiyo. You know, Your Excellency, as a politician, you are the sum total of all the people that made you who you are over the years. Sio kura moja peke yake inaamua who you are. I want to remind you, Your Excellency, that before 2007, many people did not know you in this country. But you went around the country as a staunch member of ODM, hii chama ambaye imezungumziwa hapa. And these people of Homa Bay voted for ODM to the last man. It is courtesy of their votes that you formed government, became Minister for Agriculture, and that became the platform upon which the people of Kenya knew of your abilities. Kwa hivyo saa ile wewe unapanga mambo ya Kenya, ujue hawa watu wa Homa Bay ni shareholders kwa success yako pia. Wasikumbushwe tu ile kura ya juzi peke yake. They made a contribution. Mimi nilikuwa nasema hivyo so that also Raymond knows, because Raymond is a Christian. Raymond, when you go to sleep today, read Acts chapter 1 verse 8. It speaks about being a disciple and a witness. Na inasema unaanzia Judea to Samaria before you go to the rest of the world. Hapa Kanyipiri and Homa Bay, this is your Jerusalem. This is where you're supposed to start all the good works. As you sit on your beautiful desk in Harambee House, my friend, ukipanga vitu ya Kenya mzima, kama hakuna kitu mzuri ya Kanyipiri, kama hakuna kitu mzuri ya watu wa Homa Bay, usipitishe hiyo makaratasi, my friend. Unanisikia vizuri, Raymond? I give you permission because sisi ndio tuna oversight kama bunge. Tukikuja tuambiwe hii vitu ilikuwa inatoka opina, ni kama Raymond aliweka mkono mzito kidogo ikaelekea Homa Bay. Kwani iko makosa gani? Si kila mtu kuna pahali ametoka, kama mnasema aje watu wa Homa Bay. Kesho saa ile wanaandika polisi, wewe gawa hakikisha imeenda Kenya, lakini pia ikuje baka hapa Kanyipiri. Jaza askari wa polisi hapa baka mtu akifikiria kwenda maandamano anastuka peke yake. Sababu kijiji mzima imejaa polisi. Ama mnasemaje? Si ni hivyo? Kwa hivyo Raymond, that's why I have come. Unajua Your Excellency, pole nimetetea watu wa Homa Bay sana. Unajua tumeambiwa na Hesbon. Hiyo Belgut tunasikia wanataja I come from Belgut. Kwa hivyo nikiwa hapa mimi niko Ankawaya. Yaani niko kwa Kawaya. Si ndio? Kwa hivyo waja hao ni cousins wangu, waja ni watetee kidogo. These are one people. We will live together. Hii challenge ambayo iko hapa ya siasa kidogo, hii ni mambo ya wadosi tunapigana huko juu tu kidogo. But as a people, even that challenge ambayo tuko naye pale Sondu, it's just a few criminal elements who are taking advantage of the political situation. But I want to appreciate
what you, Raymond, together with your CS Kindiki have done. You have landed there today and you have given firm instructions to your security team kwamba wahalifu hao ambao wanachukulia advantage ya hii political situation washikwe ili our people continue to live peacefully. Sondu has been a peaceful town. Growing up as young people in this region, that was our biggest town ambayo tulikuwa tunajua. Watu wa Homa Bay, Kisumu, Kericho, that Sondu is where we used to be to do trade and business. Sisi tunawapatia maziwa, hawa wanatupatia jambi na maisha inaendelea. Hii upuzi kidogo ambayo imetokea, tafadhali CS Kindiki, PS Raymond, maliza ili watu wetu waishi pamoja kwa amani. Mwisho tu, Your Excellency, huyo Chanda mentioned something very special and I will be remiss if I don't mention it. He said that as president, please remember, as you plan the economic revival of this country, make sure that the Lake Region Economic Bloc is part of the regions that you'll revive. And I celebrate because in the plans that you have made, this Lake Region is part of the plans that you have talked about. Huyo Sora ameguzia mambo ya the maritime and fishermen economy, that we put excise duty on anybody who wants to import fish in this country. I know even for a fact, it is not a disputed fact in this country that in any part of this town, the best carpenter kwa any town in this county, hata kwa kina Rigiji kule Nyeri, kwetu Kericho, are people from this part of the country. And what have you done about it? You have made sure that it is not possible anymore that we continue to import furniture while we have our carpenters here in the country, to protect that industry. I celebrate you. Those are part of the good things that are in the finance bill, which unfortunately, because of all the lies na hii makelele ambayo iko hapa, watu wengi hawatajua. Please keep on working hard and ensure that as you revive Kenya, revive the Lake Region Economic Bloc as well, Your Excellency. That's my humble request on behalf of my Kawayas that I'm speaking in front of today, Your Excellency. Nataka kufikia hapo, sasa nichukue fursa hii, nimwalike Deputy President wetu, the Honorable Rigathi Gachagua, aje azungumze na watu wa Homa Bay. Tumpigie makofi Deputy President wetu anapopo anakaribia. Welcome, Your Excellency. Thank you. Asante sana rais wetu, kiongozi wetu Daktari William Samoei Ruto, Dr. Raymond Omollo and your family, the clergy, mawaziri, wabunge na wakaaji wetu wote hapa wa Homa Bay, hamjambo. God is good and all the time. Munisalimie kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Rais wetu, yangu tu ni machache sana. Kwanza, Mheshimiwa Ochieng amesema mimi ni doctor. Na mnajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Najua sasa, najua Mheshimiwa Ochieng anaona mimi nakaa karibu na Dr. William Ruto na Dr. Raymond Omollo, anafikiria mimi pia nimekuwa daktari. Ukweli ni kwamba masomo yangu iko chini kidogo. Si ni mzuri kusema ukweli? Na ndio mimi najua mimi ninaelewa mambo mingi, hata kama sijasoma sana, niko na network kidogo. Ukija area hii, kama ujui Kiingereza vizuri, ongea Kiswahili, kwa sababu the place to test your command of the English language is here. Sasa ndio umeona kina Professor Kindiki wanaongea, wacha mimi nikae hapo kwa Kiswahili, kwa sababu ninaweza jipata kwa matatizo. Your Excellency, tunataka kusema tumefurahi sana kufika hapa kwa ibada ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametendea huyu Dr. Raymond Omollo. Huyu kijana wenu, mimi nataka nitoe hakikisho ya kwamba tukifanya kazi pale na yeye na rais, hapa ako kidole, nako sawa. And Your Excellency, we don't want to praise Dr. Raymond Omollo because he is here, but we just want to be truthful. Among the many choices that you made in your government, Your Excellency, the choice of Dr. Raymond Omollo as PS Interior was right and spot on.
He has brought objectivity in that office. This guy is calm, cool, and collected. Hana kiburi, hana maringo, hana uchochezi, and he has redefined the office of the PS Interior. He has brought sobriety. He has brought honor and dignity to that office. His predecessor, the man he replaced, was full of abuse, arrogance, was scheming bad things against leaders and the people of Kenya, and that office had become the symbol of fear office to look for hope and to look for development. And I want to encourage you, Dr. Omollo, kanyangia hapo. Mimi naangalianga naona mbali kidogo. Huyu kijana hapo mbele mambo yake naona iko sawa. Ningeomba mumuombe. Mtamuombea? Hold him in prayer, and we want to thank the church, his parents, his ancestors, his siblings, and the people of this village for good upbringing. Sisi tunajua mtu amelewa vizuri. This young man has been brought up well, and we want to say thank you. Na anasaidia rais, na mimi mwenyewe ananisaidia. I am very happy. Any one time, Your Excellency, you have asked me to do something when you are away. When I talk to PS Omollo and he says, consider it done, it is as good. And therefore we all enjoy working with him. Kwa hivyo, mimi sitaki nisidi kupita hapo. Ningetaka kuambia nyinyi, huyu rais kwa appointment ya huyu Omollo alinichenga kidogo. Si mnajua mimi ndio custodian ya shares katika hii serikali. Mungu na habari. Sasa rais aliniita akaniambia, wewe kwa hii kuna kijana moja nataka kuchukua pahali, na ile kiti mimi nataka kupea yeye, ile list yako ya shares kwa sababu ataanguka. Hii nikubalie tu tafadhali, because sisi ni marafiki. For this one, don't apply that formula because he will not make it. But I want to promise you that he is a good man, na wewe mwenyewe na Wakenya watakuja kufurahia. Mimi kwa sababu rais tumetoka mbali. Sinajua Waswahili wanajuana na vilemba. Nikaelewa haraka, nikaweka mambo ya shares kando, huyu akakuwa PS wa Interior. Had other shareholders been asked, hiyo kiti ya Interior haingekuja hapa. Huyu rais anapenda nyinyi. Maybe ni hiyo maneno ya huyu alitoka Kericho akaolewa hapa, I don't know, but he loves you. Because that docket is a serious docket. It's the heart of government. And I also want to confirm the PS and the CS Professor Kindiki, they have a good working chemistry. And that is why we are making progress. When Kindiki is far away, Omollo takes charge of Harambee House and he takes care of all of us. And we really want to say we are very appreciative. Wala tu, hata wewe Dr. Omollo kuna pahali unanihangaisha kidogo. Na mimi ningetaka kuomba kanisa na hawa watu wenu muongeleshe huyu PS asinihangaishe pahali ananihangaisha. Mungetaka nimwambie pahali ananihangaisha? Ningetaka mwambie tafadhali, huyu Rigiji ni mtu ya kawaida. Ukienda ofisi yake punguza Kiingereza. Kwa hayo mengi, ningetaka kuuliza msimame tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa makofi. Asante. Thank you, Mr. President. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Thank you very much. Asanteni sana. Viongozi wetu wa kanisa,
Pastor Misiani, president wa kanisa letu la SDA wa sehemu hii, na viongozi wale wengine wote, viongozi wenzangu mlio hapa, ndugu wananchi wa hapa Homa Bay na Nyanza, amjambo. Amoso hujadhurua. Jadhurua untie. Jadhurua umor. Onjelo janam jadhurua untie. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye ber. Sejete duto. Oh, very good. Naona mnaelewa maneno. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike Homa Bay kwa mara nyingine tena. Nataka niwashukuru nyote, na zaidi ya shukrani kwa sababu ya huyu kijana wenu Raymond Omollo ambaye ni Principal Secretary katika ofisi ya Rais. Nimekuja hapa kuwapatia pongezi na shukrani watu wa Kanyepir hapa, watu wa Karachonyo, watu wa Homa Bay, watu wa Nyanza kwa kunipatia huyu kijana shupavu anisaidie katika kazi ya usalama. Pongezi Raymond for the opportunity you have to serve the people of Kenya. And I have said to all your colleagues and to you that you have an opportunity to serve the people of Kenya, and I am confident because I have worked with you in the past, and for the last almost 8 months you have demonstrated that indeed you deserve the responsibilities that you have today. Pongezi sana, na mimi nataka niwahakikishie watu wa familia yako, watu wa hapa Karachonyo na watu wa Homa Bay kwamba Raymond is a resolute professional and he is doing a wonderful job at the office of the president. Mimi vile vile nataka niwahakikishie vile nilikuja hapa Homa Bay, na mimi najua sio kawaida. Watu wamesema nimekuja hapa Homa Bay mara 4. Na ni kweli, na sio kawaida. I know that it is not ordinary. It is not what people expect. It is not normal. In fact, we are upsetting the status quo. Watu wengi wamezoea ile siasa ya zamani, na nia yetu ni kubadilisha ngome ya siasa chafu. Tunataka kuondoa siasa ya mirengo, siasa ya kugawanya watu, siasa ya ukabila, tujenge siasa ya kuunganisha watu wote wa taifa letu la Kenya. Na nimefika hapa Homa Bay sio kwa sababu nimekosa mahali ya kwenda. Niko na mahali mingi ya kwenda. I have come to Homa Bay deliberately, kwa sababu mimi nataka watu wa Homa Bay wajue na waelewe ya kwamba serikali ya Kenya tunaendesha ni serikali yao, na wao kama vile Wakenya wengine wote tutashirikiana na nyinyi na tutahakikisha ya kwamba Kenya inaendeshwa kwa mpango ambayo haiwachi Wakenya wengine nyuma. We are going to make sure that no part of Kenya, no section of Kenya, no community in Kenya is left behind as we march forward as a nation. Hii safari ilianza hata kabla ya uchaguzi. Mnajua kabla ya uchaguzi nilikuja hapa Homa Bay nikiwa natafuta kura. And I am probably the only other presidential candidate in a campaign who has come to sleep in Homa Bay. Mimi nilikuja hapa Kadongo, tukafanya mkutano,
tukaongea vile mnataka mambo ya Nyanza iendelee mbele. Nikakuja nikalala hapa Homa Bay hapo. Watu wengi walikuwa wananiuliza, wewe unafanya nini huko kwa Homa Bay, huko hakuna kura? Nikasema I am a man on a mission, because the unity of our country is not going to happen if we continue doing things the way we have done all the years. And we must be deliberate about the unity of our country. We must be determined about the unity of our country. And that is why nilikuja hapa Homa Bay, we changed the narrative, nikalala hapa, watu wakajua inawezekana uende Nyanza, uombe kura, wananchi wakusikize, wataamua vile wataamua. Nyinyi mlikuwa mmeniahidi kura nyingi. Nimekuja malalamiko kidogo. Ile mlikuwa tumekubaliana, mlipunguza. Niliwaambia patia ule kompete wangu nyingi, lakini munipagishie kidogo. Lakini yangu mlipunguza sana. So hata ingawa je hivyo, I will keep my part of the bargain. Si niliwaambia tutatembea hii safari pamoja. That is what we are going to do. Jambo la pili, I am doing this because we want to change the politics of Kenya. Watu wengi hawangejua inawezekana kwamba hata wale hawajakupigia kura unaweza kuwapatia nafasi wafanye kazi katika serikali unayotengeneza. Watu wengi walifikiria kwamba kiti ya Principal Secretary ya Interior na Coordination of National Government ni ya wale watu ambao wamepiga kura kwa wingi kwa hiyo serikali. That is not the case. I deliberately appointed this young man because I wanted to break the jinx that always these positions belong to certain places. Vile vile, wakati nilipata nafasi ya kuappoint CDF wa majeshi yote ya Kenya, I appointed a son from Nyanza because of two reasons. Number one, because of his competence. And number two, because he came from this region. And I wanted to demonstrate to the people of Nyanza that they too belong to this country and they too deserve any position that they can merit. Nyinyi mnanielewa? Vile vile, mimi nataka niwashukuru sana hawa wabunge ambao wameamua tutafanya hii kazi ya wananchi pamoja. Hawa wabunge wenu ambao wameamua kufanya kazi na serikali yetu ya Kenya ni mashujaa. And I salute you because that is how we are going to change the politics of Kenya. Mara nyingi watu wanasema ya kwamba unajua hii serikali inaonekana ni ya wale watu, inaonekana ni ya wale watu. Sasa na wengine wanatulaumu saa zingine ati hatujawaunganisha na kuwajumuisha katika serikali. Hawa wangwana wabunge wenu na senator wamekuja tuungane, pia wanalalamika. So which is which? Do you want us to work together? Don't you want us to work together? So you better make up your mind. Ama namna gani? Mimi nimekuja hapa, mimi sina mjumbe wa Kenya Kwanza hapa. Sina governor wa Kenya Kwanza hapa. I have said I will work with all the leaders elected irrespective of their political parties. Kila mjumbe ambayo ako tayari kufanya kazi na sisi, tutafanya kazi na yeye. Kila kiongozi ambaye ako tayari kufanya kazi na sisi, tutafanya kazi na hawa. Kwa sababu Kenya lazima tuondoe siasa ya bure ya kuwagawanya wa Kenya. Ati wewe ni wa mrengo hii, usifanye kazi na huyu. Wewe ni wa mrengo ile, usifanye kazi na huyu. Hiyo ni siasa duni ambaye imepitwa na wakati. We want to work together to build one nation and to develop a Kenya that we can all be proud of. Najua vile vile ya kwamba watu wengi wanashindwa ni kwa nini tunapanga mambo ya maendeleo ya Nyanza.
hapa Nyanza, mimi nilikuja kwa mambo yenu ya maendeleo hapa. Hapa ndio nilikuja kazi yangu ya kwanza ya housing. Nilikuja kulonja hapa Homa Bay. Ni kweli ama si kweli? Saa hizi kuna vijana karibu 200 wanafanya kazi pale. Program ambayo niko naye ni kwamba we want to come and do at least 5,000 houses in Homa Bay County. Na mimi nahitaji vijana 20,000 watakaofanya hiyo kazi. Vijana wa Homa Bay, muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Muko tayari? Hebu ni wale wanasema tuko tayari. Hiyo dunia yote hiyo iko tayari? Very good. So tunataka kupanga mambo hiyo. Hapa Homa Bay tumeweka katika hii budget hii ambayo watu wengine wanajaribu kutusumbua nayo. Katika hii budget tumeweka kujenga soko 8 hapa Homa Bay, ikiweko soko ya hapa Karachonyo. Tumeweka milioni 300 ya kujenga fish market hapa Homa Bay. Tumeweka pesa karibu shilingi bilioni 1 ya kujenga paya pale Homa Bay, paya ya kule Kendu Bay na paya ya kule Mbita. Na tumeweka katika hiyo mpango pia tumeweka hapo tujenge ferry. We are making sure, and I know it is not ordinary, and I know people are asking themselves questions. We want to make sure that we eliminate the politics of exclusion. We want to eliminate the politics of profiling any part of Kenya. We are going to develop this country as one. And I want the people of Nyanza, munisikie vizuri, sio kama tunaelewana. Tuko pamoja? Nataka watu wa Nyanza mjue ya kwamba tutawafanyia kazi. Hii serikali ni serikali yenu na tutafanya kazi Kenya mzima. Ile tutafanya Uasin Gishu mahali mimi natoka, ile tutafanya Nyeri mahali Rigathi anatoka, ni ile tutafanya hapa Homa Bay. Because we want to put to shame the politics of division, the politics of ethnicity, and the politics of profiling citizens this way and that way, and useless political party supremacy. Mnanielewa ndugu zangu? So hiyo mambo yote mimi nataka tukubaliana na nyinyi. We are creating a new foundation for Kenya, a foundation that makes sure that we carry the whole country together. We do not profile anybody, any community, any part of Kenya, any county. We are working together as the people of Kenya. Mimi vile vile nataka niwaambie hawa ndugu zangu. Ochanda ameongea, Jalas ameongea. Wamesema ya kwamba wamepatiwa barua ya kuulizwa maswali. Mimi nataka niwaambie my friends, mimi ndio nilikuwa deputy party leader wa ODM. Hata mimi nilipatiwa hiyo barua. Na ukiona umepatiwa barua kwa ODM, unajua mambo yako sasa ndio inaanza kuiva. Mambo yako na waziwazi. Kabla hujapata barua ya ODM, mambo yako bado. If you know how to go forward, vile ya kufaulu kwa siasa ni upata barua ya ODM, bas mambo yako hiyo ya disciplinary hiyo. Hata mimi nilipelekwa kotini na ODM wakajaribu kunifukuza. Tukasumbuana kotini, mtakuja niwaambie vile ya kupanga maneno. Tukasumbuana kotini 5 years, ikaisha, tukaendelea, mimi nikakuwa deputy president. So iko shida iko wapi? Sijui kama tunaelewana. So you guys relax. Hiyo ni siasa tunaelewa na ni siasa tumepitia, and I just want to tell you that is the journey of leadership. So don't worry about that whole maneno. Mimi nataka niwaeleze hivi watu wa Homa Bay. Poleni, sitachukua muda mrefu kwa sababu kesho tuko na wageni wengi wa Africa Union ambayo wanakuja Kenya. Tuko na nchi karibu 15 marais na viongozi tofauti wanakuja Kenya. Mimi nataka niwaambie hivi ndugu zangu. Now it is time
ya kupanga vile ya kubadilisha Kenya. Hii msukosuko kubwa hii mnaona iko Kenya is because we want to do things differently. Na kuna vile watu wamezoea, wanataka mambo iendelee vile imekuwa ikiendelea. Umaskini inaendelea kukabili wananchi. Wananchi vijana wengi hawana ajira. Saa hizi wananchi ama vijana milioni 5 hawana ajira. Wanataka tuendelee na kukopa madeni. Saa hii madeni imerundikana imefika trilioni 9. They want us to continue the same way. That is why you find there is a crisis in Kenya. Because there are people, reactionaries, who do not want us to change Kenya for the better. But I want to promise them that change is happening in the Republic of Kenya, and we are not going back. Nyinyi mnataka turudi nyuma ama tuende mbele? Mimi nataka niwaambie ndugu zetu, hatuwezi kurudi nyuma, tunaendelea mbele. Na ndio sababu mwaka huu tumeajiri walimu 55,000, the largest ever done by any administration since independence. And it is because I stand here as president today, not because I come from a prominent family, but because I got the opportunity to go to school like all other children of Kenya. And I want that opportunity to be available to the child of every citizen of the Republic of Kenya. That's why education is important. Katika budget yetu tumeweka bilioni 650 kwa mambo ya elimu. Na tumeongeza budget kwa mambo ya elimu because we are all told, and Raymond mentioned, that education is the greatest equalizer. I am telling the people of Kenya from Homa Bay that we have put a proper plan to make sure that all our children go to school and they find teachers to teach them. And that is the reason we have hired 55,000 teachers in 1 year. That is why we have allocated 5 billion shillings to make sure that 4 million of our children who cannot go to school because there is no food, that we will have a school feeding program so that even the children of pastoralists who ordinarily would not go to school will also have an opportunity to go to school. We have also changed the funding structure so that every child, especially children from poor families, can get 100% scholarship, either in TVET or in our universities, so that we can make sure that the children of everybody have a chance to go to school. Number 2, in this budget, we are deliberate about creating jobs. It has never happened in Kenya. That is why many people are confused. Because watu wamezoea tunatengeneza tu budget mwaka hii. In fact, mtu mmoja alikuwa ananiuliza, hii finance bill umetoa wapi? Kwa sababu watu hawajazoea kusikia ati kuna kitu inaitwa finance bill. For the first time in Kenya watu wamejua there is something called finance bill. But this finance bill has been there since independence. But this is the year we have had a conversation about taxes, about finance bill, because we want to change the nation, and change doesn't come easy. Nyinyi mnanielewa jameni? So mimi nataka niwaambie hivi, we are deliberate about creating jobs. Vijana tuko nao Kenya ni vijana karibu milioni 5 hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niulize hapa Homa Bay, kwani vijana wenu wote wamepata ajira? Si vijana wengi hawana ajira? And we must be deliberate about creating jobs. Jobs will not happen. Haiwezi tu kutokea hivi. Lazima kuwe na mpango. Tumepanga vizuri. Huyu Eliud Owalo, tumepanga na Eliud Owalo, hata saa hizi tumefungua ICT ya hii shule. Saa hii tunaweka fiber optic kutoka Kendu Bay mpaka hapa kwenu. Because we want to create digital jobs. Tunataka kila ward iwe na digital hub, mahali vijana wanaweza kupanga ajira ya, wanaweza kufanya kazi Marekani wakiwa hapa Kanyepiri. Wanaweza kufanya kazi anywhere. That is 1. Number 2,
Tumesema vile vile tunapanga ajira kupitia mambo ya manufacturing. Na hiyo manufacturing, nyinyi mmesema kwa mfano kulikuwa na mahali inaitwa Capital Fish. Si namna hiyo? Mnajua ni kwa sababu gani Capital Fish ilifunga? Ni kwa sababu tulianza kuagiza samaki kutoka nje, samaki ya Homa Bay ikakosa soko. What have we done this year? Tumesema tukienda mbele, hakuna samaki itatolewa kutoka nchi za nje. Hakuna samaki itatoka nchi nyingine. Samaki tutatoa hapa Homa Bay kwa hii Lake Victoria, na wavuvi wetu, vijana wa hapa, watakuwa ndio wanaendesha hiyo biashara. Na ndio sababu tumeweka milioni 300 hapa Homa Bay kuweka soko ya samaki. Nyinyi mnanielewa? We are saying that we cannot continue to import what we can produce in Kenya. Tumeweka ushuru kwa mambo ya samaki, kuzuia samaki zitoke nje, vijana wetu wapate ajira kwa biashara ya samaki. Tumeweka ushuru mambo ya furniture, tumeweka ushuru mambo ya steel, tumeweka ushuru mambo ya cement, because all these products we can manufacture them in Kenya. We need to expand the manufacturing capacity in our country so that we can create jobs, we can create wealth, we can add value, and we can eliminate hunger, create opportunities for the young people of our country. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Homa Bay, mnataka tuzalishe ajira Kenya ama mnataka tuimport vitu kutoka nje, vijana wetu wahangaike barabarani bila ajira? Si tutengeneze vitu hapa Kenya? Wale wanapinga finance bill wanataka tuendelee kuagiza samaki mpaka siku gani? Wanataka tuendelee ati kitanda. Wacha niwaulize watu ya Homa Bay. Kitanda na meza na kiti, ati tunaenda China, sio tunaenda Marekani ati kwenda kununua. Kwani kitanda iko na engineering kiasi gani ambayo ya kutengeneza? Si ni mbao, randa, nyundo, msumari na kitanda iko tayari? Na ndio nimeambia hawa watu, kama kuna mtu anataka kununua sijui kitanda kutoka nje, shauri yake, lakini kitanda tutatengeneza na watu ya Homa Bay. Mimi pale Karen nilitengeneza na chama moja wa Homa Bay kiti mzuri sana. Hata ndiye alinimotivate, nikasema hakuna haja ya kununua tena anything from outside, itatengenezwa na vijana wetu wa Homa Bay. In any case, mimi nataka niulize wale viongozi wanasema ati wanapinga ati tuendelee kulete furniture kutoka nje. Niwaulize, what do they expect the hundreds of thousands of young people we are churning out of our TVETs? What do they expect them to do? Wanataka waende watafute kazi wapi? Kwa kuweka sufuria kwa kichwa na kupanga maandamano ati unga itateremka. Itateremka namna gani? Kwani wewe ni magician? Hata kwa dawa, hata kwa uganga itateremka aje? Mambo ya unga ni ile tumefanya this year. Tumepatia wakulima magunia milioni 4 ya mbolea. Wakulima wamezalisha chakula. Ukitembea Kenya mzima, wakulima wamefanya bidii mpaka wameongeza another 200,000 ya sehemu ya kuzalisha chakula. In another 2 months, maximum 3 months, tutakuwa na chakula Kenya ambayo hamjawahi kuona, because we have done the right thing. Na nimesema ya kwamba mwaka ujao tutaongeza mbolea ile tutapatia wakulima from 4 million to between 7 and 8 million, kwa sababu tunataka kumaliza kabisa mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya once and for all. Ninyi mnanielewa? So that is what we are going to do. That is how we are going to change Kenya. Na hivyo ndivyo tutasukumana mpaka Kenya iende laini. So mimi, I am not surprised by all this noise, because people know that Kenya is going to change. And those who don't want us to change want to derail and sabotage this change that is necessary and that is imminent. But I want to promise the people of Kenya that we are marching forward with the education of our children. We are marching forward with creating jobs for our young people. And our program is to create 1 million jobs this year,
for our young people. We are going to march forward to produce food in Kenya. We are going to march forward to produce as many products, from fish to furniture to cement to steel in Kenya, so that we can produce our own wealth, create our own jobs, and eliminate the shame of hunger, and make sure that our young people have work to do, and also ensure that we eliminate poverty in our country. Watu wa Homa Bay, mtashirikiana na sisi kwa hiyo safari? Homa Bay, mtashirikiana na sisi? Mimi nataka nisikie sauti ya watu wa Homa Bay. Homa Bay, mtashirikiana na sisi? Hebu ni wale wala wanasema tutatembea hiyo barabara pamoja. Tutatembea hiyo barabara pamoja. Mimi nataka niwaeleze hivi. So mnajua marafiki zetu wamesema ya kwamba wanataka kupanga maneno ya maandamano. Mimi nataka niwaambie hivi. It is okay, because we have a constitution that gives everybody rights. We are going to have a conversation as a nation about demonstration. We must have a candid conversation. We can